physical books over e-books because I really love the feeling that the physical book gives me. I like flipping the pages and especially the smell that it provides. I really love the smell that it provides, and it's like a comfortable feeling that it gives. And also, like when it comes to e-books, there are a lot of distractions and ads and stuff like that. This can be avoided when you prefer like the physical book. So that is also a reason why I prefer physical books. And also I would like to build a small library, or I'd like to call it a collection in the future. So that's why I like collecting books and reading through physical books over e-books. According to me, books are better than e-books. Initially, when I started reading books, I chose e-books as my source because it is very economically to buy. But I am not so comfortable reading e-books as I get so distracted of reading e-books. When e-books are comparatively so economical, so I choose e-books. But when I came to read e-books in my phone, as we couldn't buy such Kindle and such things when we started reading books, right? So I started switching off to in my phone, but it was not good for our physical health, and at the same time I get so distracted while reading. Sometimes, like after getting into reading books, after I get used to it, I enjoy reading books in real. I tried myself to switch to e-books, but I couldn't, as I didn't get the feel which I get on the real books. But after a certain period, e-books are my best friends while traveling. When I used to travel, I read lots of e-books as it is very easy to carry and it will be so good, right, when you travel. Even after all of these, the one hard thing I find in real books, it is so costly to buy, I couldn't afford that much of read. But I found the solution by getting books from libraries and also buying books from the resellers. You may buy books from libraries and also from resellers when you are not so comfortable reading e-books. Because of these reasons, I prefer books than e-books, and e-books are also not physically good for your health. The blue light which produced by e-books, even Kindle and many other sources also produce some blue lights which may not good for your health, so prefer books. நான் வந்து புக்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் வந்து ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற யாருமே ஸ்பெக்ஸ் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஈவன் அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் அது ஷார்ட் சைட்காக தான் இருக்கும். அண்ட் புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறப்போ நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிச்சுனாங்க. பட் இ-புக்ஸில் வந்து அப்படிலாம் இருக்காது. ஸோ புக்ஸ் படிக்கிறது நல்லது. என் பெயர் கே நீலா. நான் வந்து 10th வரலாம் படிச்சிருக்கேன். அது உத்திரமேரூர், என்னோட சொந்த ஊர் உத்திரமேரூர். நான் அங்கே வந்து அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்தேன். 10th நான் முடிச்சுட்டேன், படிக்கல. அதுக்கு மேலே என்னால் படிக்க முடியல. எனக்கு வந்து லைப்ரரியிலேருந்து புக்கு எடுத்து படிப்பேன். அதில் வந்து கடல் புறா, பொன்னியின் செல்வன் இதெல்லாம் தான் எனக்கு விருப்பமாக படிப்பேன். அந்த கதை புக்கெலாம் வாங்கி படிப்பேன். எனக்கு புக்கு வாங்கி படிக்கிறது தான் விருப்பம். I usually prefer offline books because e-books gives us more eye irritations. But I used to prefer e-books only for comics because comic books usually have one line of dialogues of a cartoon, and it have some pictures which will be very interesting. And in offline we usually do not get much comic books, but in e-books we used to have customized AI books for comics. So for comics alone, e-book is preferable according to me. For story books and any kind of novels, I used to prefer offline books because when you use e-books for all those genres, it gives you eye irritation because I usually get it. But when we comes to offline books, we can extend our imagination, and while we are reading the offline books, we can we can visualize the characters while we are studying the books. So I think offline books are much preferable for reading stories or biographies or novels. But when we compare to comics, I prefer e-books. என் பெயர் குப்பன். நான் திருமுல்லை வாயிலில் வசித்து வருகிறேன். கடந்த 44 வருடங்களாக திருமுல்லையில் வசித்து வருகிறேன். எனக்கு புத்தகத்தில் உள்ள கதைகளை படிப்பது மிகவும் பிடித்தமானது. ஏனெனில் அக்கதையில் கருப்பொருளின் அர்த்தங்கள் எளிமையானதாகவும் பிறருக்கு பிடிக்கும் வகையிலும் அமைந்திருக்கும். வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தையும் நடைமுறையில் உள்ள
வழக்கங்களையும் தத்துவமாக எடுத்துக்காட்டும். உலக வாழ்வியலை அனைவரும் உணர்ந்து வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து அறநெறியுடன் வாழ வழிவகுக்கும். ஆனால் கைபேசியில் வரும் கதைகள் இந்த காலத்திற்கு தகுந்தவாறு எழுதப்படுவதால் அது வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது என்பது எனது கருத்து. E-books and printed books each have unique advantages. E-books are convenient, portable and customizable with features like adjustable fonts and built-in dictionaries. Printed books, on the other hand, offer a tactile experience, physical ownership, and are easier on the eyes for extended reading. Ultimately, the choice depends on individual preferences and specific use cases, with many readers opting for a combination of both.